Hindi ko na ulitin pala. But but actually, I plan to do a more serious production of this series. Kasi this one is basically ano lang yung Zoom recording. Para mas ano siya, professional looking. Anyway, but okay, start with dito na 101. So we will go through basically these are the agenda. We start first with the camera. Second, we go through your understanding of exposure. That's aperture, shutter speed, ISO. Then we go to the focusing, no? With autofocus and manual focus. There's two kinds. And then there's a white balance. And then the different lens that we use. And then after that, yung basic composition. Okay. And then why we need to shoot RAW and JPEG format. So what's the difference? Okay. So moving forward, camera. Okay. Okay. The camera, we have different kind of camera in the market, no? I mean, the most common will be the DSLR cameras. I think one way or the other, we have this. The other is the mirrorless camera, the rangefinder, which is my favorite, the bridge camera, which is a smaller camera that you can bring it anywhere. And then the compact digital, yun yung mga smaller, like the RX100, yung mga ganyan, that you can easily put it in your pocket. And then there's a film camera, which is an old camera. Diba? Action camera can be yung mga, yung favorite ni Rami, di ba? Yung ano, yung, what do you call this? Yung mga maliliit, di ba? Yung favorite ni Rami. And then there's a 360 camera. I used to own one, yung maliit lang. I can shoot 360, the whole surrounding So 360. phone cameras are not included? No, the smartphone cameras. After the 360, there's smartphone cameras, instant cameras, yung mga, yung ginagana-ganya pa, yung, di ba? Yung lumalabas na yung films. Polaroid. The Polaroid, or yung Insta, ano yun? Yung Insta, yung sa Fuji, yung Insta something, yung naging sikat doon eh. Instax yan. Instax ba yun? Yung ginagana-gana. And then there's the drone, no? Favorite ni Rami ulit, yung drone. And then the medium format. So, yun yung dream camera ko na, but you only use medium format for real professional shoot, saka control environment, meaning it's have to be a studio, you have to be, if it's a location shoot, you need to have a crew, meaning some to control the lightings, to check the lightings, the lighting meter, and the lights. So it's not that easy to use a medium format. Okay, so we go to understanding exposure. Okay, there's three basic elements of exposure, which is the shutter speed, aperture, and ISO. The three actually are intertwined, or they have direct relation. When you move one, it affects the others. So you need to understand it in a way. But you will tell me, di lagi iset mo na isa, total, pare-pareho na may lalabas. It's not the same. Diba? When you move one, there's a specific reason why you need to set specific ISO, specific shutter speed, or a specific aperture. Okay. These are some of the settings. No? If you understand camera, these are some of the basic settings. Aperture, yun yung parang ganong kalaki yung butas ng lens. Ganong gusto mo buka ng lens. That's the aperture. The shutter naman is how long the sensor of the camera will be exposed to lights. Yun yung pag-click mo, bumukas siya, kung gaano katagal siya nakabukas. The ISO naman yung sensitivity ng sensor mo to lights. Ibig sabihin, pwede niyang maging mas maliwanag pag madilim. Yun yung ISO. Okay, let's start with aperture. Okay. Ang aperture, basically, ang important doon is yung focus. Kasi yung buka ng lens mo, nag-iiba ngayon yung focus ng subject mo. Okay? So, ito yung mga example ng aperture, no? Which is, the biggest aperture na nakikita ko is available only in Leica. Kasi if you look at this, 1.4 lang yung buka din eh. Ang Leica is 0.95, less than 1. Pinakamalaki yun. Okay. But anyway, you don't need that all the time naman eh. So it's just basically something that's nice to have, no?
But of course, if you have it, siyempre, why not? Diba? Okay. Anong effect doon? Let's say you're shooting this. No? Ito yung mga bote. Okay. Ang buka niya, f22. Ibig sabihin, maliit lang yung bukas ng lens mo. So, napansin mo, sharp lahat, di ba? Lahat ng bote, sharp. Try mo lakihan yung buka. Same exposure, pero malaki lang yung buka ng aperture. Ito yung itsura doon. Blur. Okay? So ngayon, pag nag-shoot ka, nag-blur yung kuha mo, alam mo na, bawasan ko yung aperture. Bawasan mo yung buka. Yung sabihin, dagdagan ko yung number. Lilitan ko yung buka ng ano ko para maging sharper yung kuha mo. Gets? Okay? Ito pa isang example. So kanina, no, an example, no, bakit kailangan mas maliit. Okay? Kasi kailangan maliwanag lahat eh. Diba? Kailangan sharp lahat eh. Kailangan sharp lahat. Kaya kailangan mas maliit na buka. Pero it might not be the same all the time. Kasi like this one, you're taking a drone. So yung subject mo, specific yung nasa harap mo, yung drone. So pwedeng blur yung likod mo. Kasi it doesn't matter eh. Kasi gusto mo lumutang yung drone. Diba? So for example, ang buka dito is 2.8. So malaki yung buka. Diba? 2.8 eh. Tapos, pag ginawa mo f22, lilitan mo, naging sharp na lahat. Diba? Both are okay, pero if you observe properly, yung f28 na mas malaki yung buka, mas maganda kasi yun yung tinatawag namin bokeh. May bokeh yung likod mo, tapos yung kinukuha mo main subject naka-focus, mas sharp. So yun yung effect. That's why dito kayo binabayaran mo yung mga lens na malalaki ang buka. Kasi like pag bumili ka, usually may kit lens na kasama sa camera, ang pinaka-maximum aperture niya usually nasa 5.6, yung iba 4, yung iba 6.3. So hindi mo kaya kumuha ng ganung klase photo. Kaya when you ask me, like, nasa Indian ba yan o Pana, I'll tell you, both yan. Diba? Parang ano yan eh, yung Indian, tinuruan mo bang automatic rifle, di ba? Siyempre, gagaling yung Indian, di ba? Pero still, both nakakapatay, di ba? Pero yung isa nakapana, yung isa naka-automatic rifle, di ba? So parang ganun na yung logic doon. Di ba? Okay, ito ang difference, no? Moving forward, Can you show the F22? F22 again? Can you show that? Compare F2.8? 2.8. Mas focus ito. Mas focus ito. Aperture, nakapokus siya mainly doon sa subject. So yung surroundings mo, magiging blur. Parang out of focus yung likod mo, ang lumutang kayo yung subject mo, di ba? Tapos, so ito 2.8, malaking butas ito? Malaking butas yan? Yes, malaki yung buka. Malaki yung buka. Bukas. Yung 22, mas maliit ang buka. Okay, okay. Ngayon, ang pinaka-basic example would be when you're taking a model or a portrait, siyempre, like ito, F8, no? Medyo medium ang buka. Against sa 2.5, di ba? Ito yung 2.5. Ibig sabihin, creamy yung likod mo, talagang nakalutang yung portrait mo. Di ba? Ito rin ang sineset up nyo din sa zoom nyo, di ba? Yung blurring likod, di ba? Balik mo yung sa F8 ulit. Tingnan natin yung F8 compared sa ano. Maliwanag lahat, Pero, di ba? pero kita pa rin yung babae. At least maliwanag yung babae. Kaya lang yung likod. Hindi, Kasama yan ang sinasabi ko nga. Yun yung effect ng aperture. Pag malaki ang buka mo, mas focus dyan sa subject, yung likod mo, yung surround depth of field mo, yung sabihin, yung likod, magiging blurry. I see. Oo. Ngayon, nasa creativity mo na yan kasi wala namang mali eh. Di ba? Wala naman siya mali eh. Pareho naman picture eh. Pero syempre, pag kumukuha ka, ganyan, tapos model siya, lutang na lutang yung model ko. Kasi di ba, when you look at the photo, siya na makikita mo, di mo mapapansin yung paligid eh. Kasi blur eh. So it tricks the mind into looking immediately at the subject. Di ba? Especially, maganda pa yung model mo. Di ba? Talagang boom. Yun na. Bakit mag-portrait palaging blurred yung blurred yung Kasi yun yung
right way of shooting a portrait. Kasi you want your portrait, when you look at the photo, immediately you're training your eye to look at the subject rather than the surroundings. Especially if your surroundings is may mga complex color na catchy, nasisira yung mata when you look at the photo na magulo kasi mata natin eh. So this is training the eye when you look at the photo immediately doon ka agad sa model. Parang yung yung model mo na sino ba yun? Si yung bago mong pinost ng model. Ay, hindi. Ano lang yun, cold camera lang yun. Hindi ako kumuha doon kasi yun yung ano niya, yun yung tawag dito. Yun yung cart, model cart niya. Okay. Yung bago namin kinuha siya as endorsers. Actually, pinapalutang mo lang yung subject. Yung subject. Oo. So this is applicable when you're shooting a portrait. Kuyari, shooting mo yung portrait ni Conrad. Dapat si Conrad lang ang lumutang. Tingnan mo, yung kuyari, tingnan mo yung background ni Conrad, di ba? Magulo. Pag kinuha mo siya, brown. Tingnan mo, background niya, di ba? Brown, di ba? May brown, naka-black siya. Hindi siya masyado contrast, di ba? So, pag kinuha mo yan, tendency, magulo yung mata mo, hindi mo kaagad mapapansin si Conrad o yung mata mo, hindi titignan lang kay Conrad. Pero pag blur mo yung background niya, ayaw mo i-chase, di ba, Conrad? Yung sa zoom, yung sa background. Saan yung Basta, picture ni Conrad? Nakamute ka, Conrad. Nakamute ka. Questa, Ganyan. nakamute ka. Naka-blurred. Yan. Ganyan. Library ito eh. Kaya mga bookshelf siya sa likod. pero kaya mo, di ba? Kaya mo i-blur yung, yung background. Kaya, i-blur ko ha. Parang ginawa ni Bong, di ba? Walang ako lang. O yung kay Bong. Di ba? So, nakita mo. Si Rami din. So, tinan mo si Ravi at si Bong. Immediately, pag tignan mo dun sa photo niya, talaga, nakatingin ka ni Ravi. Ravi na kagad yun na sa utak mo, sa mata mo. So, same as if you're taking a model photo or a portrait of a model or anybody na gusto mo i-model. Kaya, ganun yung the right way of shooting a portrait. This is another example. You're shooting, let's say, you want to let's say you're shooting a trophy and a bike, no? Siyempre gusto mo lumutang yung trophy kasi you're shooting, you want in a tournament, so trophy yung kinukuha na mo. Pero pag hindi mo blur, mas malaki siya, nakikita masyado na overpower yung motorbike na shot mo eh. Kung tinignan mo yung photo, gulo eh. Ano ba gusto mo paiwatik sa photo mo? Di ba? Yung motor ba o yung trophy or both, di ba? Pero pag blur mo yung background mo, understood the photo is about the trophy, not the motor or anything else. So yun yung lang doon, yung gamit ng tamang aperture. So once again, pag portrait, mas maganda, mas malaki ang buka, di ba? Para blur yung background. Pag you're shooting something a little moving, so nasa gitna siya. But if you're shooting basically a landscape, kinukuha nila Anson, yung mga landscape, kailangan maliit yung aperture para kuha lahat. Sharp lahat yung background mo. Ito lang rules. Very simple lang. Ito naman, if you're shooting something moving, like you're shooting your family, you're shooting, let's say, a couple of friends, no? Dapat hindi masyado malaki. Kasi if malaki ang mukha mo, usually, magbablur yung ibang subject mo. So, mas play safe na sa 4.5, 5.6. Or this one, like this one, it's a horse. Gumagalaw siya eh. So, hindi mo pwedeng malaki ang mukha. Kasi kung hindi, magiging blur yung subject mo. Pero meron ako shot minsan na sinasadya ko yung subject, magiging blurry. Effects yun eh. So, depende yan sa creativity mo. But as a rule, dapat gano'n. So, okay na tayo sa aperture. Let's go to shutter speed. Okay. Ang shutter speed naman is basically freezing kasi binubuksan mo yung sensor mo. So, sometimes ang effect niyan is may kita ka na blurry yung subject. Kasi kumagalaw eh. Diba? So, pag matagal na naka-expose yung sa isang subject, tapos gumagalaw yung subject, ibig sabihin, nire-register ng camera mo yung galaw niya until na magsara siya. Kaya yung shutter speed. So, kung gusto mo patigilin yung isang subject, kailangan mabilis yung shutter speed mo para yung sandali na bumuka siya, kuha na yung subject, tapos sarado na siya. So, nakatigil yung subject mo kahit gumagalaw.
Yun yung di ba nakikita mo minsan pag nag-shoot ka ng Formula 1, di ba? O kaya yung mga basketball na tumatalon, pero nakatigil. Like si Michael Jordan na ganyan, di ba? Ibig sabihin, bilis na shutter speed nun. Kaya napiprease mo si Michael Jordan na sa ere. Di ba? Ngayon, kung matagal siya nakabuka, tendency, makikita mo si Michael Jordan, parang shadow, parang di ba? Parang spirit na gumalaw. Kasi, yung nakabuka siya, gumagalaw siya eh. So, kuha mo lahat yun from here up to here, di ba? So, yun ang effect. Kaya importante din siya. So, depende anong effect gusto palabasin, di ba? Okay? For example, ito, kinukuhanan mo yung babae kasi yung may naglalakat sa likod. So, example niya, siyempre, yung naka-post, naka-steady siya. So, steady siya. Pero yung naglalakat sa likod, magiging blurry kasi gumagalaw. Yun lang ibig sabihin doon, ng shutter speed. Okay? So, now we have an understanding na yung effect ng dalawa, di ba? Yung shutter speed, saka yung aperture, no? So, yun yung ibig sabihin doon, na bawat galaw doon, pag nagbawas ka ng shutter speed, pwede mo i-adjust yung aperture. Pareho pa rin yung labas doon. Iba lang yung effect nung kukuhanan mo. Ano ibig sabihin doon? Kuyari, pag gusto mo F22, liliitan mo kasi gusto mo sharp lahat. Kaso pag kinuha mo, madilim, idadagdagan mo yung shutter speed mo para lumiwanag. Tatagalan mo ng konti. To the point na kaya niya. Kasi baka mag-overexpose o sobra na hindi kaya, na sobra na pagka nakabuka, hindi na sharp yung subject mo. Unless naka-tripod ka. Yun yung gamit naman ng tripod. Diba? Para hindi gumalaw. Kasi pag matagal, pag gumalaw ng konti camera mo, nag-shake ka, magiging blurry kasi ba't medyo... Ang tolerable is 1/60 of a shutter speed. Minsan, sasabihin sa'yo ng light meter mo, o kaya based sa expertise mo, hindi kaya ng 160, kailangan 130. Kaso ayaw ko nang dagdagan yung, yung aperture ko kasi masisira yung gusto kong effect. So maghahanap ako ng mapapatungan ko para hindi gumalaw yung camera ko, tapos saka ko na i-click. Para hindi gumalaw, hindi mag-shake yung camera ko. Kaya ko yung 130. So may mga ganun scenario. Pag alam mo yung kinukuhanan mo, you know how to take those effects into play. An example, you're shooting something in, let's say ito, it's a New York subway, no? 1/2 of a second. Matagal yan eh, 1/2 of a second. Tignan mo lahat, blurry, kasi gumagalaw lahat. Okay. Pag gusto mong effect na ganyan, sabi mo, talaga sinadya ko yan eh, gusto ng effect na yan, okay lang, di ba? Pero pag, siyempre, gusto mo sharp lahat, hindi mo pwede, hindi pwede yan, di ba? So, kailangan mo increase na. Pero minsan, gusto mong blurry eh. Bakit? Effect eh. Kanyari, tubig, waterfall. At 12 seconds and 1/20 seconds, sabihin, wala pang 1 second siya. Ito yung effect. Pag matagal siya nakabuka, kinukuha niya yung flow ng tubig, nagiging creamy yung tubig, yung effect. Kesa yung sandali mo lang binuka, normal lang, it's just a tubig na fall, di ba? Wala siyang effect eh. So, if you want your photo to stand out, siyempre, gusto mo yung may effect like this one, creamy yung tubig. Dito lang, simple lang, ito lang gawin. Yun nga lang, you need a tripod. Kasi matagal na kabuka eh. So, pag gumalaw yung camera mo, hindi pwede. Pag ganito, you have to, kumbaga walang fix na setting, di ba? O kailangan kumbaga kakapain mo kung ano yung gusto mong outcome. Yes. Usually, ganun yun. Yung fixed na settings na nasa camera is just to let you shoot the basic. So, yung tanong mo sa Sunny kanina about yung bakit di mo na lang gawin yung program o yung auto, hindi ka makakashoot ng ganun sa auto. Ito yung mga effect. Anong aperture mo dito sa left side, yung 12 second? Anong aperture mo? What is your aperture? Usually, pag naka-long expose kami, pwede namin i-max out doon sa maliit. Kanyari, F22 yung aperture mo. Ilalagay ko sa F22, tapos tatagalan ko na lang. Kasi maliwanag siya eh. So pag binuka mo sa 1.4 yan, mag-overexpose yun. Okay? Ngayon, yung mga ganyan, timpla, nakukuha nyo by experience. O kaya kailangan nyo i-practice. So pag kaya bisa nag-long exposure ka, kaso naka 1.4 aperture mo, bakit lagi overexpose? Bawasan mo. Kasi may relation kasi yung dalawa eh. Pag binawasan mo yung aperture, pwede mo dagdagan yung shutter speed.
Pag binabawasan mo about- yung shutter speed, dadagdagan mo yung aperture. Parang ganun lang yun eh, yung in relation. It's a matter of adjustment lang, no? Yeah, yung adjustment. timpla, ika nga. Which is Timplas. natutunan mo usually yan by experience. Okay? Ano yung 1/20? Wala pang 1 second yan? Wala pang 1 second. 1/20 at 1 second. Okay? Ito, another example is you're under a bridge, di ba? Ito yung sea, 1/20. tubig. Nothing special, di ba? But if you put it at 15 seconds, ito yung effect doon. Smooth na smooth yung ano mo. Ito rin yung nakita mo minsan, di ba? Yung kotse na gumagalaw, na nakikita mo parang light na, puro light lang gumagalaw. Yung lumilid niya. Ganun din ang technique to shoot. Kailangan ba ng tripod yan pag 15 seconds? Pag anything below 1/60, you need a tripod. Ilan lang may kaya mag-shoot ng below 1/60 hanggang 1/30 na nakakamay. Yung talagang ginaganito yung kamay niya para hindi gumalaw. Hindi lahat kaya gumawa. Kaya yung iba, either they have a tripod or naghahanap sila pwedeng patungan. Ako, nag-improvise ako. Bisa kumukuha ako ng baso, pato. Basta di lang gumalaw eh. Okay na yan. Di ba? Or minsan pa nasa rooftop ako, hanap ako ng ledge. Doon ko ipapatong. Para di mahulog, ilalagay ko yung strap sa leg ko. Pero ipapatong ko sa ledge para hindi siya gumalaw. Ganun lang yung technique. May mga technique lang kailangan mong alamin. Di ba? Ito naman, baliktad. Gusto mo i-freeze yung subject. Ano to eh, racing to, di ba? Mabilis yung kotse. So, kailangan mo siya i-freeze. So, dapat mataas yung shutter speed. Yung mabilis. Di ba? Pwede nga 1,000 eh. O 2,000. Para talagang freeze na freeze. Ang problema, kaya 400 niya kasi madilim. So, pag ginawa mo 1,000, wala ka na makikita. Super dilim na siya. Kaya, binawasan na yung max na pwede nang gamitin in this photo. Tingnan mo, na-freeze. 1,000 ang effect, mas madilim. Pag 1,000, mas madilim. Mabilis yung buka. Sandali lang yung buka, ibig sabihin. Oo. So, pag tumatakbo siya, yan, mabilis yung takbo mo, pak. So, capture mo siya, stop mo na siya eh. Immediately. Pero pag matagal yung buka mo, gumagalaw eh. So, hindi na siya clear. So, makikita mo siya, parang gumagalaw. Yung parang ghost type yung photo mo, yung subject. Yun yung ibig sabihin. Okay? So, ang rule, mayari, you're taking, let's say, this one will be a firework. Diba? Minsan, nakita mo, yung mga kumukuha ng firework sa New Year, bakit parang kuha ko, puro ilaw lang, yung spark lang, wala yung effect. Diba? Kasi, mabilis yung shutter speed niya eh. Tak. So, pagbuka, yung huling putok, yun lang nakikita niya, yung mga ilaw-ilaw lang. Wala yung ganun effect na gumagana. So, para makuha mo yan, kailangan at least 3 seconds, 5 seconds, para makikita mo talaga yung paglipat niya, yung paggalaw niya ganyan. Tapos sasara yung shot. So, yun lang yun. Yun lang yung effect doon. Of course, So, ibig sabihin ng 1/500, 4,000. 1/4000. What does that mean exactly again? sabihin mabilis. Sabihin 4,000, 1/4000 of a seconds. So, pag you look at the camera, may makita mong settings na ganyan. Yung sabihin, yun yung kaya niya. So wala pang 1 second yan, ibig sabihin? Wala pa. 1/4,000 over- 4,000 of a seconds. What Kasi- does that mean technically? What is 4,000 of a second mean? 1 divided by 4,000. 1 divided by 4,000. Yung result niya, point something. Yun yung ano. Microsecond yan, microsecond. Oh, Oo. Okay. ito naman, 1/500 of a seconds. 1 divided by 500. Kasi tumatakbo yan eh. Ito naman, yung aso, mabilis yan eh. So, kailangan, parang freeze mo yung Yes. aso. Kailangan mabilis yung shutter speed. Same here, di ba? Ngayon, yung baliktad, ito naman, ito magalaw. The other naman is gusto mo makita lahat ng lights. No? So, 10 seconds, 3 seconds, yung ginagawa ni Anso, di ba? 3 seconds. Para lumutang lahat ng ilaw. Oh, I see. Okay? Maganda, magaling. Now is ISO. Okay? Triangular yun, di ba? Sensitivity naman to lights. Ang ISO is basically giving you the ability, pag madilim yung paligid, paano mo papaliwanagin. Di ba?
Okay, so yung triangular, di ba? Shutter speed, aperture, na yun, yung ISO. Okay. Ito yung ISO 100. Yun yung pinakamababa. Ito yung tinaasan mo, 3,200 yung ISO. Anong difference? Ito yung 100, ito yung 22,000. Noisy siya. Sharper yung 100. Noisy siya, di ba? So, pag tinataas mo yung ISO, nagiging noisy yung photo mo. Pero, lumiliwanag. Okay? Like this one, 1006, say 100. Yun yung difference, di ba? Mas noisy, yung difference. What do you mean noisy or hazy or what? What is that word? Hazy? Noisy is a term in photography or in lights where hindi siya clear. May konting parang snowy effect. Blurred yung konti. Blurred. Blur na konti. But You the call right it, word is hindi siya clear. call it noisy. Noise. Noisy. We call it noise. Noisy. Yeah. That's a technical Noisy term. or what say that? Noise. Noisy. Noise. Ingay. Noise. 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 Parang ingay. Noise. Noise. That's the technical term. Even when we're editing sa Lightroom, Photoshop, we call it noise reduction. Okay? But sometimes, gusto mo may noisy effect. Kasi like this one, gusto mo noisy effect. Effect yun eh. Diba? But not always appropriate. Diba? Kaya ito, ISO 400, ginawa ko, tinaasan mo, 20,000 ISO, diba? Para lumiwanag yung buong paligid, di ba? Kasi very Pero hindi naman lahat ng camera kaya hanggang 20,000 eh. Yeah, di lahat ng camera. So, just an example, di ba? So this ISO stands for the amount of light that can go in, right? Hindi. This is yung sensitivity to lights. Ibig sabihin, yung sensor mo, pag kaya niya yung malaking ISO, konting touch ng light, kaya na illuminate yung light. So, doon mo binabayaran yung camera. The ability to absorb light. The ability to I absorb. have a camera that can shoot up to 150,000 ISO, 480,000 ISO. Ito, 20,000 pa lang eh. Diba? And then Sony, yung latest ngayon, can shoot up to 500,000 ISO. Can practically shoot in the dark. Kahit dark pitch, paliwanagin niya. Pero low naman siya sa pixel. So pag night photography siya saka video. So there's a camera for every situation, every kind of shoot. Kaya hindi din always right na sinabi mo Indian o pana, di ba? Yun ang laging debate eh. Nasa Indian ba o nasa pana yan? This is example na yung Marine, yung isa may night vision, pumunta sa gabi to combat, ay yung isa walang night vision. What is your shutter speed? Example. What is your shutter speed here? What your shutter speed and aperture for this? Ito di ko alam kasi hindi ko shot to kasi this is sample lang. Pero probably, you let me guess, probably 100 yung kanyang siguro nasa 1/50 yung shutter speed. Aperture na siguro dito nasa 5.6 or 4. So 1/50 means mabagal din. Yeah, a little light lang. So, again, to summarize it all, the proper mixture of the three is very important, including the lens. Okay? So itong tatlo, in relation to how to get a proper exposure. Okay. Parang sun-tanning yan, ibig sabihin, the longer the shutter speed, the longer you're exposed to the lights, no? Pag tulog ka, pag-overexpose yung photo mo, di ba? Kasi masyado ka patagal naka-expose sa lights. Eh. Aperture naman, parang sunscreen yan, yung sensitivity ng skin mo. Kasi kung sensitive ka, konting lights, burn ka na, di ba? So, same din ang, sensor mo. Kung mataas yung sensitivity ng sensor mo, konting lights, kaya na i-amplify ka na yung lights. Di ba? Aperture naman is yung parang yung, gano'ng katagal yung gano'ng kadaming light pwede mo i-absorb at any time. Okay? Now, pag alam mo yung triangular, ngayon, papasok ko, ano ba yung white balance? Diba? Kasi yan na yun eh, pag nakikita mo sa camera, AWB,
Yun yung automatic white balance, di ba? White balance basically is a color temperature. Ibig sabihin na yung sensitivity ng ano mo, yung sensor mo, meron siyang parang nire-reference ng yung temperature kung ano yung outside. Di ba? I'll skip this. I'll just give you an example para madaling explain. Kuyari, yung the left side ng photo, bluish siya kasi mali yung white balance. Compare mo sa kanan na buhay kasi tama yung white balance. Okay? Although, How do you correct that? How do you correct that one? I'll explain later, no? Pero a lot of this white balance can be corrected post-process. Ibig sabihin, lalagay mo sa Photoshop o Lightroom, makakorek mo siya if you shoot in RAW. Okay? That's why I always recommend you shoot in RAW. Okay, we look at pastel kasi simple lang yan eh. Yung left side will be orangey, bluish going to the right. Ito yung how do you set up temperature. Yung Kelvin, ang basic na measurement niya. Okay? From orangey going to bluish. Tapos when you look at the camera, makikita mo ito eh. Minsan, di ba? AWB, tungsten, nasa indoor ka ba, outdoor. Ibig sabihin, pinipreset na niya pag ang effect kasi ng white balance is pag nasa indoor ka, iba yung ilaw. So pag kinukuhanan mo, nag-iiba yung ano. Ngayon, makikita mo, pag nasa event ka, let's say rotary event, iba usually magulo yung ilaw natin. May mga spotlight tayo may ikot, may bluish ano tayo, may dancing light minsan, may spotlight minsan. Di ba? So ang gulo ng ilaw. So yung camera, hindi na alam ano ba tamang white balance. Siyempre, nasa photographer na yan, paano mo siya isi-set na tama? Ngayon, hindi na pwede yung mga gusto ni Sammy na naka-program automatic. Kasi litong-lito na yung sensor. Ano kukunin niya kasi gulo-gulo na ilaw. Eh. Di ba? So yun yung sinasabi ko. Na bakit dapat, you have to shoot in manual. Isa pa yung example, how to guide is, ito yun eh, di ba? Pag nasa tungsten ka, ito yung dapat ang settings mo. Ito yung nasa fluorescent, di ba? Normal light. Ito yung cloudy. Thunderstorm. Ito yung medyo nasa shady area. May mga preset naman siya. Of course, if you want to play around, there's always the manual mode, the Kelvin, o ikaw magka-adjust. Pwede ka naman kunin isa, adjust mo ulit, kunin isa, para malaman mo yung effect. Kasi may mga kuha ko na ini-effect ko lang na parang, let's say, yung sunrise ko, naging super blue. O yung sunrise ko, super yellow. Ito lang ina-adjust ko para maging yun ang effect ng landscape ko. Okay? Why you have to shoot in RAW and then JPEG? Kasi yung JPEG, ano yan parang kinocompress mo yung photo mo. Although it used little space, pero it deduct a lot of the details from the photo. So when you want to correct it later, di mo na correct properly. May konting mawawala na sa detalye. Pag you shoot in RAW, when you correct it, buo pa yung buo. Para ka na sa camera na kinorek mo yung white balance. Kaya you need to shoot in RAW at hindi JPEG. Okay? Hindi ko na-explain to. Ito yung titawag na mixed lighting. I-explain ko dito yung magulo yung ilaw. Okay? Kaya dito may bluish blue lighting. So sa loob ng simbahan, mayroong very predominant na orangey na light. So kaya nalito yung camera, saan din ba susundin niya? Diba? Ngayon, pag manually mo yung control mo, ikaw magsasabi kung ano gusto mong temperature. So, yun ang lalabas na photo mo. Pag hindi, pinadecide mo yung camera, minsan, tsambahan na lang yan. Minsan, lalabas. Gusto mo, minsan lalabas, hindi mo gusto. Yung sinasabi ko, pag hindi mo alam to, sasabihin, hindi mo alam, ano nangyari? Bakit kahapon ang ganda, ngayon pangit. Diba? Yun na yun. Diba? You did not explain it. Yung isa naman, pagka professional, they use a gray card, we call it. So before the shoot, parang meron kasi setup sa camera na pwede mo iset yung white balance based on the lighting and the gray reflection. Pag kinuha mo yan, magiging mas appropriate yung white balance settings. Excuse me. Ito yung isang example pag you use a white card. Sa left side is automatic white balance. Wala naman problema, maganda din naman. Pero siyempre, kung pro ka, gusto mo, mas enhance. So ito yung nasa kanan,
ito yung ginamitan ng gray card. Kita mo, litaw na litaw, maganda yung exposure, pati kulay. Usually, ang effect ng white balance is the color. The color na magre-reflect dun sa photo at the subject. Okay, that's custom white balance using a gray card. Ngayon, later, Kung makikita yung white balance sa camera, makikita mo yan. kahit sa phone mo, meron. Later, I'll show you where to find all those things sa phone after I finish all this. Para dun sa Okay. hands-on natin. Yeah. Okay. Next is the AutoFocus and manual focus. Yung sabihin, after na set up mo na lahat, ngayon, kailangan mo i-focus. Pwede mo yung shoot mo subject, kailangan mo i-focus. Pero usually, we use normal, the latest camera, na autofocus na siya, di ba? I-half-click mo yung camera, nagpo-focus siya, di ba? Pag na-focus niya, saka mo na i-click, di ba? Yun yung focusing, di ba? Pero ako, I shoot manual. I never shoot. After na naging, ako, I never shoot auto. Alam ni Carlo to. Di ba? Pero you shoot, di ba? Lagi ako naka-manual. Kasi I decide how do I focus my subject. Anong subject pinofocus ko? I don't let the camera decide. I decide myself. That's how you focus. Mahaba eh. Natin. A graphical illustration, ganun lang yan. Di ba? Pag yung aperture mo, malaki ang buka, ang focus mo mas malapit. Okay? Kaya yung portrait, usually, malapit lang yung buka ng subject mo, di ba? So, pwede mo buka ng malaki. Ngayon, pag nililiit mo yung aperture mo, yung focus mo, yung depth of field, lumalaki. Kaya di ba kanina sinabi natin, bakit pag malaki ang buka, blurry yung likod, di ba? Kasi ang focus mo nasa harap eh. Ngayon, pag lumiliit yung buka ng camera mo, yung aperture, lumalaki yung number, lumalaki yung depth of field. So, nagiging sharp na lahat, pati yung likod. That explained yung bakit, the one I explaining to sa aperture side. So, ito yun. But of course, you have to put into consideration now yung subject na pinofocus mo. Kaya pinofocus mo yung deer, di ba? Tapos, nakabuka ka, nasa utak mo, kasi gusto ko sharp yung subject, kasi layo ng subject mo eh. So, tendency, blur yung subject mo. Minsan, di mo alam ano nangyari, bakit blur subject mo. Yung pala, kailangan mo lang lumapit sa subject mo ng konti. Or, i-adjust mo lang yung aperture mo para umabot dun sa subject mo, para maging sharp yung subject mo. Ganun lang kasimple. Ngayon, kasi pag minsan ginagawa mo yan, dumidilim kasi yung kailangan mo ngayon i-adjust yung ibang factor. Tama na yung aperture mo, sharp na yung subject mo, kaso baka madilim siya, so kailangan itaas mo yung ISO o kaya bawasan mo yung shutter speed. Diba? Yun lang yung laro, o atasan mo, yung bilisan mo yung shutter speed. Yun lang yung laro doon, basically. Next is the metering. Sabihin, saan siya naka-focus? Kasi kung naka-autofocus siya, importante to. Pero pag hindi ka naman naka-autofocus, di masyado. Kung ako, manual, di ako masyado effect. Pero pag naka-autofocus na, importante kasi doon niya pinapoint kung saan yung pinaka, ng camera mo, yung pinafocus niya. Especially, Ano naman yung minsan maraming points of focus? I-explain ko isa-isa. Kasi maraming klaseng focus. Ito yung mga metering mode na tawag. Binimeter mo yung subject. No? Pero yung ask me, yung pinaka-favorite ko is the center weighted. Kasi it's much basic and easier to explain. Kasi ito isang data yan, spot metering. Di ba? Pag tao kinukuha ko, yung binimeter ko yung mata. So, half click ko, kuyari, autofocus namin ko, half click ko, pupunta ako dun sa mata ng subject ko, tapos saka ko i-compose, i-recompose ko siya. So, half click ko, nasa mata, para sharp yung mata, tapos i-recompose ko, naka-press pa ako sa half click, saka ko i-click. So, pag yung magaling kumuha ng portrait, usually lahat, sharp yung mata. Kasi pag hindi sharp yung mata, kahit anong ganda ng portrait mo, pangit yung portrait mo kasi halata ka agad, pati tinignan mo. Kasi unang hinalata ang mata eh. Mag-blur yung mata, pangit na yung portrait mo. Kaya yun yung technique. Shooting a portrait. Mata ang ini-spot focus mo. Ngayon, maraming klase, may multi-pattern, ganyan, may
moving phase pa ang Sony ngayon, pwede pa nga yung maraming dot, yung tinatawag na 150 dot or 150 phase. So, ibig sabihin, kaya na mag-focus sa subject na maraming area at gumagalaw. No? Like sports, like yung gano'n. So, yung technology na yun, hindi lahat ng camera may gano'n eh. Ang mga latest camera lang may mga gano'n features. Diba? But of course, for me, spot metering is enough. Single spot metering. Unless na professional ka, you're gonna shoot sports, or you're gonna shoot, let's say, wildlife, then that's a different story altogether. Okay? Ito yung sabi ni Bong kanina, yung matrix multi-pattern, yung center weighted, at yung spot. Favorite ko yung spot metering. An example, ganun yan. Cumulative, center weighted, spot, manual. Bakit favorite ko yung manual? That explain. Kasi I control the whole exposure of the photo. Evaluated kasi, dami kino-consider eh, yung background. So may madilim, may maliwanag, so magulo. When you put it out, okay lang. Diba? Pag center-weighted naman, ka-center ka lang, kaso madilim yung center mo, so underexpose yung mukha. Pag spot metering naman, it's the same. Di ko lang kung saan siya nakaspot dito. Pero pag manual, that's the best exposure. Kasi ikaw nagsasabi na ano dapat na aperture, ano dapat na shutter speed, ano at dapat na ISO. So, pag kinuha mo niya, yun ang tamang exposure na lalabas. Okay? Ngayon, you ask me, ano ba yung tamang exposure, ano tamang spot, you have to practice para makuha mo yun. Diba? Ngayon, maraming lens, di ba? If you look at it, ito yung mga type of lens that we have, no? The standard, telephoto, wide angle, zoom, portrait, macro, fisheye. So, we need a lens for every type of shot. Pero when you start, isa lang pwede na, or yung fold pwede na. Kasi yung fold ngayon may zoom na di ba? So, you don't need really a very high end unless na talagang decided ka na you want to shoot some specific subject like portrait, then you need a good portrait lens and a portrait camera. Standard lens basically is a 35 mm, like the one example. This is the camera that I also use. No? Simple lang, standard yung lens, prime lens. Wala siyang zoom, walang anything. No? But it's fast and it's very sharp. Telephoto naman allows you to zoom in. No? Ito yung mga mahaba, mabibigat, pero can zoom in. I don't like to use this kasi ang bigat eh. Unless you're shooting sports, no? Or wildlife. I won't bring this kind of camera every day. Wide angle naman when you're shooting yung landscape. No? Let's say, there's certain area when you travel that you really did this. Kanyari sa Paris, Rome, no? When you see the fountain, no? Ano pa tawag doon? Yung fountain, ano? The name of that? The fountain, ano? Kasi maiksi yung ano niya, yung LED. Pag hindi wide angle, yung makukuha yung buo. Kasi maiksi lang yung ano niya, yung distansya from the fountain. Kasi malaki yung fountain. Tapos yung distansya. Trevi fountain. Trevi. Limited lang yung ano mo eh. So if you don't use a wide angle, di mo kukuha yung buo. Kaya very time you really need it. Another to zoom, yung pwedeng maraming distance. No? But usually, to start up, you might want to use this or you're shooting event. But when you travel like me, pro, I don't want to use a zoom. I use prime, dalawa lang. One malapit, one malayo, tapos yung isa pang landscape nakatago lang, just in case I need it. Okay? And then portrait, now you can see the difference why specific lens are required. No? Let's say you use a 24 millimeter. Ito yung itsura ng mukha niya. 50. The best is, lalo malayo, mas maganda yung portrait. But, paano papalapitin naman yung subject, diba? So you need a zoom. Okay? Kaya there's a lens for every thing that we shoot. Macro naman, is shooting the small thing, no? Hindi lang naman insect sinushoot natin sa macro eh. Pati product, mayari a watch, no? Sinushoot mo yung movements. So you need a macro lens to shoot that. This is the example of it. Okay? Yung deal na tubig, this is the example of doing that. This style naman is parang yung bilok-bilok sa gilid. I don't like it, but some people like it. Anyway, that's an example. Ito naman, sa focal length, ito is 200. Ito yung 15.
Ito yung 38. Parang lumalapit, lumalayo lang. Sabihin. Ngayon, we go to the exciting part, the composition. Rule number 1 ng composition is, ito yung mga basic, no? Leading lines. May mga linya leading to a subject. Diba? Kaya minsan, sinasabi mo isang photo, ba't maganda kasi may linya siya na tinitrick mo yung eye mo when you look at the photo, madali masundan yung mata to a subject na gusto mo or ginaguide mo yung mata ng tumitingnan ng photo mo to something. It can be leading to a highway, leading to a house, leading to a subject. It can be anything. So that's one of the basic rules. Ito pinaka-popular, rule of third. Nakikita mo lagi yung kahit sa phone mo, may ganyan, di ba? Parang tic-tac-toe. Ano ibig sabihin doon? Dapat, you need to put your subject within yung nasa gitna ng dot. So, dapat, pag piniframe mo yung subject, dapat ito fall within that two dot. Kaya rule of third. Bakit ganun? Bakit hindi na lang sa gitna, di ba? Kasi yung brain natin, mata natin, was, that's what I understand it, no? Was trained to basically look at things na basic or na tama. So something that you put it as a disorder, it immediately catches the attention of the eye. That's why immediately, catchy kagad yung subject, but wala siya sa tamang, baka kay Rel, wala sa tamang hulog. But it's catchy to the eye. Diba? In a rule of third. Filling the frame naman is sometimes may mga area na blank. Gusto mo yung buong frame, puno-puno na subject. That's filling the frame. Okay, that's another technique. Ito naman, framing the subject. So parang meron kang example of a frame, tapos meron kang yung subject mo. One of them would be shooting on the window. Yung window mo, parang frame, tapos may lumabas. Lalo, pag maganda yung window mo, pero kapag subject palabas, so that's another way of framing with a frame. Naman, mga unusual angle, no? Yung mga medyo pahugis, yung medyo, minsan yung gusto mo, kaya may kumuha ng picture, minsan nakahiga, di ba? Minsan yung akit pa sa tuktok para kumuha, yung nakaganyan, over the top. Minsan nakahang na ganyan. Bakit ginagawa nila yun? Kasi yung effect, di ba? Angle na kuha, na iba. Kasi minsan maisip mo, pare-pareho lang tayo nakatayo doon na kumukuha. Bakit doon sa kanya, ganda sa atin, puro pangit. Kasi humiga siya or ano siya, o tumalon siya, o something, di ba? Something. May ginawa siyang iba. Kaya yung angulo niya iba. Yun na yun. Ito naman depth of field. Sabihin, yung minsan, kinukuha mo kanina na, pag kinukuha mo, malapit lang, so walang specialty. Parang yung sinasabi ko kanina, yung isa, blurry subject, di ba? Blurry yung background mo, tapos lumutang yung subject mo, di ba? Kasi tinaas mo yung aperture mo. Ito ngayon magiging effect niya. Di ba? Texture, symmetry, ito yung may mga specific nakita mo, bilog, like yung sa robe, no? Yung Colosseum, di ba? Kasi texture niya, bilog, catchy kagad yun. Yung kinuhanan ko sa, doon sa may Arizona, di ba? Yung page, di ba? Yung horseshoe bed. Kasi iba yung texture nun eh. Yung mga hugis ng bato. Yung kinuhanan ko sa antelope, di ba? Yung kulay pula. Tapos iba yung texture ng mga canyon niya. So ito yung mga specific na na pwede natin, magiging very catchy yung photo natin. Okay. I think self-explanatory, yung RAW and JPEG, ibig sabihin lang niya is, pag naka-RAW ka, kung ano yung nakuha ng sensor mo, yun nagsisave ng file as is where is. Wala siya babaguhin. So, after, pag pinapost-post mo, ini-edit mo sa Lightroom, very valuable pag RAW. Kasi lahat magagalaw mo pa. At preserve lahat ng detalye ng photo mo. Pag JPEG lang, may recover ka pa, pero hindi na siya ganun ka buo or yung detalye. Yung JPEG, kasi marami siya ginawa bago niya sinave yung file. Ibig sabihin, bawas na. Kung example niya would be, parang music. Kung naalala mo dati is yung MP3.
Di ba? Yung MP3 na audio, na music, di ba ngayon, pag lossless o yung mga high definition audio file, yung mga FLAC, di ba? Mga flag na ginagamit ng mga high-end audio equipments, ibig sabihin yun din yun. Kasi yung flag is the raw file of audio. Tapos yung MP3 is yung parang compressed mode ng audio. So, pag loud lang gusto mo, maingay lang, okay lang yung MP3, di ba? Parang yung mga sa nilalagay sa mga jeepney, sa tricycle, yung loud lang siya. Pero kung audio file ka, gusto mo lahat ng detalye na narinig mo, gusto mo naka-FLLC ka, lossless na wave audio. Di ba? Ganun lang explanation. Same as the photography. Okay? Before I go to Q&A, maybe I'll do a little demo. Hi, President Garrick. Excuse na muna ako kasi I have another meeting at 7. Thank you, ah. Okay, sige. Salamat. Sige. Thank you, Garrick. I also have to leave. Thank you Okay. so much. This is a very nice lesson for all of us. Thank you. Okay, sige. God bless. Okay, Looking forward more next time. okay. You want guys to go to a demo before we go to... I'll use a camera. Not camera. I use a phone camera para relate tayo lahat. Instead of using a real camera for this session. Wait lang, set ko lang. So, I share my screen. Kita mo yung screen ko? Can you see my screen? Yes, yes. So basically, this is my phone. So if I go to my camera. Yeah, so this is my camera. Now, to shoot yung may manual, you have to go to Pro. Kita nyo? Kung nasa Pro ka, you can now basically adjust. ISO mo. You can adjust. Okay? You can adjust your shutter speed. Okay? And then you can adjust your white balance. Yung sabi natin kanina. So this one would be auto mo. You can manual. You can adjust. See? Pag nasa left ka, bluish. Pinumove mo, nagiging reddish. So basically, yun yung white balance. Okay? And then yung focus, it can be manual or auto. Okay? Lab, kunin mo muna ito, be. So, ito na yung way of, yung camera nyo ba, yung phone nyo ba, may gano'n? O wala? Meron, di ba? Meron ba? Yung camera, yung phone camera nyo, may gano'n adjustment? Yeah. Wala kang aircon. Dito may on aircon. Too cold. Ewan ko sa inyo ang nangyayari sa inyo. Sobrang lamig na. Kasi if you look at yung normal photo, wala siya. Point and shoot, di ba? But if you go to Pro, okay, yung sa Samsung S20 yata is manual yata. Meron din ganun. Ito, I'm using a Huawei kasi. Huawei P30. So, ito yung manual mode. So, example na, let's say I used to lower my shutter speed. Lumiliwanag siya, di ba? Pansin mo? So, binibilisan ko yung shutter speed. Lumiliwanag siya, di ba? Ayun, yung sabihin doon. Pero, kinuha ko niya, blurry yan. Hindi nga alam blurry, overexposed. Diba? Kasi 2 seconds. Bawasan natin. Okay? And then, ISO, pag tinataas mo, lumiliwanag. Tapos, ang di ko lang makontrol dito, aperture. Sa phone na to. I think most phone, di mo makontrol na aperture. Pero the rest, makontrol.
Right? Ito lang ibig sabihin. Tapos ito yung saan yung focus point mo. Center weighted. Ibig sabihin, i-focus mo sa... Ito maganda ka, point mo lang eh. Pero sa camera mismo, dapat inaano mo pa eh. Para ma-point mo. Okay? We're good? And then this can shoot raw. You see, no? Raw. Pataas niya. You actually shoot raw file. PNG format. Okay. Now let's go to Q&A. Thank you. Any question? PGA, may question. Sure. May setting na ako nakikita HDR. So, para sa, nakikita parang multiple shots siya. Tama ba? Hindi ko kasi alam kung ano yung actual use niya. HDR. Or yung functionality. Yung parang mag-multi-snap. Parang ganun. Nasa camera kasi. Anong camera gamit mo? A6000. Sony A6000. Sony, yes. Yung Sony A6000 kasi may capability to combine multiple shots together. Okay. Tapos may setup pa siya na pwede either i-combine niya. So, yung subject mo parang pwede gumalaw na ganyan. Pwede rin yung parang kunin niya yung exposure na nasa taas at sa ilalim o combine na ngayon para pareho silang maliwanag. Kasi kunyari kumukuha ng landscape, kunyari kay Anson, di ba? Napansin mo. Lahat ng kuha ni Anson, yung foreground niya, madilim. Maganda yung background, yung sunrise, sunset, pero yung subject niya sa foreground, meaning yung building, yung mga puno, di ba, madilim, parang black na siya halos. Kasi pag tinaasan naman niya, papangit yung sunrise niya. Kasi magiging maliwanag eh. So, hindi na lalabas yung pakapula o orange niya. Kaya when you shoot sunrise... So meaning, yung pag kinombine niya yung using the settings na ISO with one hindi na niya i-adjust yun. So, dalawang shot, di ba? Yung isang shot, yung maganda yung likod, isang shot, maliwanag yung harap, tapos combine mo. Okay. Yan yung technology. Yung always is gagamit ka ng filter. Yung filter na may gitna na isang maliwanag, isang madilim. Para pag kinukuhanan mo, yung gusto mong lumiwanag, iyalo mo dun sa liwanag. Yung sa dilim, lagay mo yung filter side ng dilim. Graduated neutral density filter tawag doon, GND. So, pagkuha mo doon, pag-expose mo, tama na yung lalabas doon. So, hindi na kailangan kumuha ng dalawa. Isa lang. That's the old way. The new way kasi technology yan. Okay? Any more questions? Ano nga yung raw? When you shoot a photo, you create a file, di ba? And then that file will be saved. Kasi sa phone kasi walang bearing eh, di ba? When you shoot automatic sa gallery mo, di ba? But normally, when you shoot a camera, sinisave niya yung photo mo into the SD card, di ba? Sa camera. And then, usually camera allow you to shoot two kinds. RAW, JPEG, or RAW plus JPEG. Ibig sabihin, bawat shot mo, one is saved in RAW plus another JPEG. Or it's on individual lang. Ngayon, yung RAW, ibig sabihin is yung file na original. Kung how you shoot it, yun na yun. Pag JPEG is after na shoot mo, pinaprocess ng camera para mas maliit yung size ng file. Ngayon, ang problema mo is as is where is yung JPEG mo. Kasi minsan gusto mong baguhin or edit mo, di ba? Pag hindi ka naka-RAW, hindi mo nakuha yung lahat ng detalye ng photo mo.
So kung serious photographer ka or hindi naman serious hobbyist ka, nag-build ka ng portfolio, gusto mo yung mga sinisave mo, parang negative mo na yun o pinaka-blue archive mo na, blueprint na archive. Kasi pag yung raw file, in-edit mo sa Lightroom, Photoshop, pwede ka mag-create ng JPEG. Tapos yung raw file mo, as is pa rin, pwede mo i-reset back to original. Tapos rework ka ulit, tapos save mo ulit sa another, export out to another JPEG. So parang blueprint mo na yung photo mo. Parang negative na siya forever habang nakastore. Ganun ka-powerful yung raw file. Kaya I always recommend that you create a raw file. Kasi you can always create another JPEG using Photoshop or using Lightroom. Tapos yung raw file mo, yung original negative mo. Anytime pull out mo sa portfolio mo, minsan gusto mo baguhin yung white balance, gusto mo maging bluish, minsan gusto mo maging mas orangey. You can create that anytime. Kaya minsan, when you look at my photo, I just export ko lang isa, mas orangey. Isa boom, mas bluish. I can do that anytime. One click lang sa export. But I need the raw file. Yun lang yung difference. Okay. Of course, at this point, sasabihin mo, wala masyadong relation kasi hindi ka naman masyadong nag-edit o nagpo-post-process, di ba? But eventually, when you go to that route, you'll be thankful kasi buti na lang, marami ako nakasave na raw file. Ako nga, marami akong pagsisisi kasi may mga trips ako, wala akong raw file. Like my Israel trip. Wala akong raw file kasi at that time, di ko pa naintindihan yun. That was in 2002. 2012. So pumunta ako Israel. I shoot everything JPEG kasi natitipid ako sa SD card. Kasi wala akong mabili during the time na sa Israel, naubusan ako ng storage space. So natitipid ako sa SD card, I use JPEG. Eh, malaking pagsisisi ko nung lalaban ko yung difference. Kasi ngayon, I have to live with the JPEG that I have. Diba? I was just thinking, if ever lang at that time I have raw files. Diba? And then, you don't go back to Israel every year, diba? Or you don't go to, let's say, like Rome. You don't go there like every year or every month, diba? So, if sabihin, when you're there, might as well get the best shot and archive it. Kasi you may not never know when you're going to be back there. And after a few years, when you retire, those are the archive that you live with, diba? You can recall. You can always share those photos after, let's say, you're already, let's say, 80 years old, 90 years old, show it to your, let's say, Rotarian, di ba? Ginagawa ni Rafi, di ba? Nag-share siya ng mga photo na kuha na before, di ba? And then you recall the memory that you have, di ba? During those times. Kasi, bisa di mo na maalala, pero because of those photos, marirecall, matutukma-tukma, di ba dati pumunta ako doon, ito pinuntahan namin. Unti-unti bumabalik yung memories. And then when you share it with family members, friends who travel with you, and then they could say, oh, di ba, ginawa mo pa yun, kumain tayo sa ganyan, di ba? And it's fun, di ba, that you can recall all these things. Other than doing it for, let's say, professionally, you want to print it out, you want to give it as a gift. Kasi it's fine to give it as a gift. Eh. You print it out, frame it, at Christmas, you give it as a gift. Or you can print your own desk calendar. My trip to, let's say, Vatican. And then gawin ka na, let's say, 12 beautiful picture, gawin mo na desktop calendar, and then you give it as a Christmas giveaway. Pwede mo gawin yun, di ba? Which is ginagawa namin sa Club. Yeah. Question regarding Yes. related sa raw. Oh. For example, hindi pa ako magaling. Okay. And then I set yung parang mode niya or settings niya sa automatic lang. Okay. Tapos yung I'm saving it as a raw. Okay din yan, di ba? As compared to JPEG. may mga manual setting ka na aperture and everything. Yes. And everything. Tapos raw siya. Yes. Walang kinalaman yun dun sa mismong quality or itsura niya talaga. Pang post process lang talaga siya. Yes. Yung I impact think it makes a lot of difference also on the SD card you're using. Yeah, kaya that's one investment you have to make. Kasi may impact talaga yun, yung SD card.
So, yung current setup ko na ngayon, I travel light. I have a light camera. But I have a Wi-Fi hard drive. Yung lahat ng camera ngayon, di ba? May Wi-Fi support. So, ang workflow ko ngayon, I shoot for the day. I have 2 cameras, usually 2 bodies and 3 lens na dala-dala ko. I have a small bag lang kasi my camera are small eh. Rangefinder, prime lens. After the shoot, end of the day, pagkas to the hotel, I transfer all my file to my Wi-Fi hard drive. Wi-Fi lang siya, wireless. So, habang having dinner, ina-transfer ko na lahat. And then bago matulog, I leave it, I open my laptop, Wi-Fi, I transfer it to my Google Drive para backup. Just in case manakaw yung ano ko, whatever, at least, nasa cloud yung lahat ng photo ko. Aside from the hard drive. And then I clean up my SD card. After I verify na kopya ko na, the next day, I have a fresh SD card ulit. At yun na yung workflow ngayon. So, assure ako lagi na uwi ko, na dyan, nasa cloud na lahat, yung sa hard drive. And then, pag uwi ko sa bahay after the trip, I move it all to my archive, yung malalaking, yung hard disk na nasa bahay ko. So that's where I kept all my archive. At the same time, yung isang kopya nasa Google Cloud, sa Google Drive. Yun ang backup ko naman. Kaya anywhere I go, suddenly, sabi mo, Garrick, yung photo na ganyan. Teka lang, hanapin ko sa Google Drive. So I can access my photo anywhere. Access my profile anywhere. And then I have Lightroom on my phone, I have Lightroom on my laptop, I have Lightroom on the cloud also. And then you see a creative cloud. So I can also access and post-process my photo anywhere I go without So maybe to explain yung sinasabi ni Carlo. For example, can you see my screen? Yeah. This is Lightroom. No? For example, let's say this is a raw file. Diba? When I click this is one raw file. I can actually change yung kanyang white balance. Ito yung color picker. This is the white balance. No? Tignan mo, nagbago yung ano niya, di ba? I can actually change the white balance. No? Nagbabago siya. Or I can manually change the texture of my white balance. I'm changing the temperature. If I have a raw file. Ganun lang kasimple. Di ba? I can change the effects automatically without doing a lot of stuff. I can make it bluish, I can make it yellowish. Diba? Ano yung Photoshop? Lightroom. This is Lightroom. Okay. So, ganun lang kasimple. And then I export that to a JPEG. And then after that, I want to change again the temperature. I can go back again. Kasi for life na yan hindi nagbabago. Pwede mo balikan sa former state. Tapos start ka ulit. Diba? Ano pa ako kasi limited lang kasi ito limited na profile. Like this one, yung sinute ko sa New York. Yeah. It's original ito kasi colored. I can move it to black and white. I can move it back to color. Ano ba issue? Okay. The colored, I can change again. Yeah, you know, I can just change the white balance by a click of a color picker. Yun yung katumbas ng gray card. Diba? Ganun lang siya kasimple when you change the white Garrick, balance. yung Lightroom pang video din? Video, I use another. Hindi pwede video to. If you want to know about video, I use the Vinci result na ginagamit ko sa video. It's yun yung kailangan, mas mas complex kasi yung video kasi hindi lang naman isang frame ang kinokorek mo Oo, pinuputol mo siya, di ba? So kailangan mo i-correct first yung pinaka mo ng frame before you can move forward. No? Okay. Parang, how do you call it? Kuyari ito. Meron siyang frame na kailangan mo i-correct. Ito yung mga kinokorek mo. It's much more complex.
It's not that easy. Ito, meron din siya for audio. Ito yung kinokorek mo yung audio mixing. Ito yung sa color naman, di ba? And then, marami. Parang kailangan mo muna siya i-fix per frame bago mo Hindi. May gagamitin ka parang isang photo as a reference from what point to what point, tapos susundin niya. Ngayon, may binibenta yun eh. You have to buy those ready set. Okay, I'll look for it. Ibig sabihin, mayroon kang bibili na somewhere here. Tapos meron kang ilo-load na, no? Parang VLAC file. Tapos kasi yun yung color reference ng color painting pa tawag doon. Tapos susundin na niya all throughout ng video mo kung saan mag-i-start niya at saan mag-i-stop. I'll compile all the tools and I can create another session for that. It's a different session eh. It's a different editing video naman to. So, ginagawa namin kasi ang maganda kasi doon is the Sony camera. Meron siyang specific na S-log na tinatawag nila doon. Ibig sabihin, after the shooting, i-incorporate mo yung S-log na yan. Babaguhin niya into yung feature ng S-log na kung ano yung white balance niya, everything, yung painting ng kulay. Eh yung S-log is parang motion picture ng Hollywood. Yung medyo, hindi siya masyadong, kasi yung 8K, 4K, parang masyadong unrealistic, di ba? Parang masyadong sharp, parang, di ba? Gusto mo yung medyo parang may Hollywood effect, di ba? Medyo... Parang yun yung naging automatic setting o parang hindi, siya yung nag-aano na o hindi naman. Pag in-automatic setting mo kasi, hindi mo na mababago. Ibig sabihin, naka-fix ka na doon sa settings na yun. Kaya yung tao, nagsishoot sila yung parang neutral settings. Parang pwede pa nilang baguhin. Kasi after pinapost-process nila, pwede nilang gawin parang old films. Di ba? Modern shoot yung mo. Pero pag tinitingnan mo, watch yung movie, para siyang lumang film, di ba? Na parang yung effect niya. Parang And anong format yung kailangan na yun? Yung kumbaga yung ano na yun? Parang raw format yung sabi mo? May settings sa camera, yung pinatawag din neutral. You have to look at anong brand ng camera. May kanya-kanya silang tawag doon eh. I have to check, kasi nagawa ko na yun many times eh. But hindi ko masyadong everyday ginagawa yun, kaya hindi ko masyadong akbisado yung mga terms. But I guess get back all yung mga files ko and I can compile it again and I can do a training on that. Pero ginagawa ko yun sa video editing ko. Which is ito yung ginagamit ko, DaVinci Resolve. Ito rin ginagamit ni Jeff Sonura, yung sa FPJ film, yung member natin. DaVinci rin gamit niya? DaVinci rin. Kaya nakasundo kami when we exchange notes. Yun lang ginalo namin. Although yung camera niya to shoot, mas maganda kasi he's using Blackmagic yung camera mismo. That's a very expensive camera. What other editing softwares are there? Adobe. Another one would be Adobe. Which is ito. Premiere. Adobe Premiere. Premiere, yeah. Do I have it? Yeah, I have it. Pero ano pinakamadaling gamitin in terms of kung nagsisimula ka pa lang ng mag-i-edit ka niyan, hindi ka pa masyadong technical? I would say Premiere. Ito, Premiere. Yung DaVinci kasi powerful na siya, saka complex eh. Yung color grading niya, tama, tawag niya color grading. Color grading. Yung inaano mo yung kulay na yung kung ano yung... Kapag inipisa mo yung sa DaVinci, kailangan lahat ng aspects ayusin mo. Kung hindi magiging maayos yung labas ng ginagawa mo. Kunyari, there's 10 things that you need to edit or change. Ginawa mo lang kalahati. Anong mangyayari doon sa ano? Walang effect yung kalahati. Si tour is yung kalahati. Yung isang part lang yung may effect. Yung kalating part walang effect. Parang ganun yun. Video kasi to kaya medyo complex kasi kailangan mo tapusin. Diba?
So ito yung ano, Premiere Pro. Minsan ginagamit ko yan to convert, especially, di ba, kunyari, may MP4, you want to convert it para ma-play natin sa ating Zoom meeting, di ba? Kasi pag masyadong malaki yung video, di mahirapan mag-play sa ating Zoom meetings. So, kino-convert ko. Pati Adobe Premiere Pro. No. Pero may license yun. May license. Pero it's something na you can explore. Tapos you can export it to different formats. Yun yung kaganda doon. You can even directly post it to YouTube. Parang after editing, you save it to a format, automatic nakalink na sa YouTube account mo. Siyempre, i-format mo na yung profile mo. So every time gumagawa ka, pwede mo na i-format. Hindi ka naka-Mac, no? Hindi na ka? Naka-Mac ka ba? Naka-Mac ako. M1. Naka-Mac ka. M1. Kasi pag Diba hindi may M1, mga, ang ano, bagal eh. Diba may mga software ang Apple na parang yung mga pang-edit, mga video editing niya, may mga ganun siya. Final Cut, di ba? Yun, Final Cut, tama. Hindi ko type yung Apple eh. Ewan ko. Okay. Mas type ko DaVinci sa video. Photo naman Lightroom. Kasi yung adjustment, very native sa camera eh. Yung Photoshop, Depende sa camera. yung mga lalo mga profile mo, automatic support na niya, yung profile mo, automatic, pwede ka mag-adjust. Mabilis eh. Kasi if you go through Photoshop, may mga, nagawa ka pa ng mga, di ba, mga layering. Unless na serious editing na, that's you go to Photoshop. Pero yung mga retouch lang, Lightroom, mas mabilis. Which I recommend. No? Yung mga retouch lang, yung kunyari, papalutang mo na ng konti, medyo may nakita kang medyo dumi, alisin mo lang. Di ba? Mabilis Yung lang. simple na yung pag-shorten lang ng video to yung parang, di ba, meron kang malaking to just get the highlights of the Cut lang yan. Cut lang yun, di ba? Yeah, cut lang yan. Mabilis lang yan. Garrick, mawala ako ha. Sige. Thank you. Okay. Nauulitin ha. Sige. Saturday. Sammy, sige, nice seeing you, Sammy. Nice to see you, Sammy. Sa Saturday, meron ulit. Doctor, buksan mo na yung bote mo. Ito. Nainom mo na umiinom na siya. Hindi pa. Iba yung amoy. Marami ako nakabukas kasi. Anong binuksan mo? Yung Bourbon? Yeah. Hindi ko pa nabubuksan yun sa akin. Marami pa kasi ako nakabukas eh. ito yung sinasabi mo, Rami, di ba? Kunyari, edit mo. Pwede mong i-select. Kunyari, itong part. Tapos, i-cut mo, kunyari, hanggang dito. Ayun. Tapos, pag sinelect mo to, pwede mo burahin. Yan, burado na siya. Pero, syempre, before you do that, i-save mo muna siya into your parang master file, di ba? Siyempre, meron kang master copy, tapos ito yung edited copy mo. Tapos Okay. iwasan lang. Kasi pag ina-cut mo, wala na. Ay, hindi pa kasi, sisave mo pa to. Ito yung saving, oh. Pupunta ka pa dito. Pipili mo anong format, YouTube format pa siya, custom. Pipili mo pa kung ano yung MP4 pa siya. Dami format di ba? Tapos, tsaka mo i-render. So, hindi dapat immediate din. So, meron ka pa rin kaayusin. DaVinci, per license din to. Libre to. Libre. Nasa apps yan o ano? Sa website, download mo yung apps. Dalawang klase siya. Meron siyang isang paid, meron siyang free. May parang, ito yung sinasabi mo, limited lang. Yung sa akin, Pero free. Hindi siya limited. Pang Mac lang yan. Alam ko, meron din pang window.
Meron din siya Anong pangalan ng software? DaVinci. DaVinci DaVinci Resolve. Resolve. DaVinci DaVinci Resolve. Resolve. Yeah. Download lang. So, pag video, mas madaming aspects kasi may video ka na, may sound ka pa, di ba? Yeah, may audio, may video, may photos, may effects. Diba? Tapos, ito yung effects. You click the effects. Excuse me, I have to go na din po. Thank you everyone. Thank you Yep. PGA. Next session. Okay. So, maraming effect sa video. Hindi ganun kasimple. Tapos yung every frame, pwede mong ayusin, baguhin, lagyan ng effects. Ay na tayo. Well, I have to admit, di pa ako ganun ka-expert sa video. Yun, Photo ako DaVinci expert. Resolve. Sa video ngayon pala ako Ano yung DaVinci Resolve 17 Black Magic Design? Iba? Yun na yun. Yun. Okay. Well, may mga requirements to sa yung specs ng sa akin, M1. Guys, I have to go, ha? bago. Tinatawag na ako ng dinner, eh. Okay. Thank you, Garrick, ha? Okay. I'll join again next time. Saturday. Ako din, Garrick. Have to go. Saturday. Thank 6 you. PM. Sige, Itong salamat. Saturday. Magko-compare photos tayo doon sa mga pinuntahan mong national park. Napuntahan ko lahat yun, eh. Pwede. So, marami akong pictures din. Some are good, some are most are bad. Sige, see you guys. Bye-bye. Thank you, Garrick. Thank you. Ingat. Yung video kasi talagang maraming components. So it's not that easy. Tapos ang inaaral ko ngayon yung mga special effects, yung umiikot, yung let's say yung isang subject mo na parang may mga effects na alam mo na yung may mga biglang papasok na ganyan, yung tapos minsan may mga text na wordings tapos mawawala. Yung mga inaaral ko ngayon. Tapos, di ba, na-apply ko na ngayon sa ano natin sa Zoom meeting natin. Di ba? Sa meeting, Nakikita mo, may lumalabas na sino yung MC, tapos nawawala. Para kung may ticker tape. Yeah. Nagagawa ko na yun sa Zoom. Lower third, di ba? Tapos yung effect ng screen transition, nagagawa ko na rin ngayon sa meeting natin, di ba? Yung umiikot, yung gumagalaw, yung movement, di ba? Hindi na siya yung traditional na Pero meron din akong video mixer na ginagamit o yung broadcaster na tawag. So aside from pwede ako mag-broadcast sa Zoom, pwede ako kumuha ng isa pang Zoom session. Kasi I have another Mac. No? Pwede ko i-remote. Kahit nasa labas siya, pwede ko i-remote. Tapos capture ko yung screen niya. I-join ko ngayon sa isang Zoom meeting, dalawang Zoom session. Pwede rin... Dalawang Zoom. Dalawang Zoom Pero session. different device? Yes. Or, pwede pa, mas matindi, yung isa ko, hindi Zoom. Yung isa, Google Meet. O kaya MS Team. Tapos yung isa, Zoom. Pwede ko kunin yun. Tapos i-combine ko into one meetings. Ay, parang yung labas mo, parang CNN ka. May isa naka Skype lang. Di ba? Oo, di ba? Iba-iba sila ng platform na ginagamit. Yes. Yun ang nilalaro ko ngayon sa ko. Pero yung gano'n, may isang nag-host. Kumbaga, like if CNN siyang kukuha ng lahat, siya magbo-broadcast, di ba? Isa yung aggregator, di ba? Tapos, marami yung source mo. Saan nagkagaling source mo. Kasi ang powerful ngayon is kahit hindi nasa studio, anywhere around the world, nag-report ka, nag-video ka, you can capture that report or may session siya doon, you can capture that session. Tapos i-combine mo ngayon into one session. Ikaw yung aggregator. Tapos pipili ka, kunyari anong scene papasok, yung isang scene, wala sila, next scene, kasama sila. Tapos after ng scene nila, alis mo na sila ulit. Diba parang gano'n?
So para ka nang may sariling CNN actually. Oo, parang Smaller hindi scale. ikaw na di-direct. Ikaw na, may studio ka na. So, broadcast studio ka na. Yun yung meron kayong broadcaster. Meron na Sinasabi kami. mo. Ginagamit ko is Open Broadcast, OBS. That's a software Software, yeah. on the device. On Mac. Yung sa device is sa camera. It's video format, tina-transmit. Tina-capture you have to wait to receive the video, syempre. The live video, the live feed. Diba? Tapos kukunin mo yung live feed, ka-capture mo ngayon sa OBS para ma-broadcast mo. Ngayon yung Zoom is just a medium eh. It can be broadcast to Zoom, it can be broadcast to YouTube live, it can broadcast to Facebook live, or you can broadcast to all of them simultaneously. Kasi live, di ba? So you can have Vimeo, you can have all the other video platform, naka-live ka ngayon. Naka-broadcast ngayon, and then different din ang source mo, feed mo, na kino-combine mo. So pwede mong laruin ngayon yan. Actually, pwede na tayo magtayo ng mini studio eh. Di ba? Tapos start natin si Alex Lacso kasi pinapromote mo siya as candidate, di ba? So kailangan niya ng platform para ma-broadcast niya yung kanyang plataforma, di ba? Parang gano'n. Tapos gagawa ka ng sarili mong debate, mag-generate ka ng mga fan base based sa social media, di ba? Tapos yung fan base mo, basis mo para meron ka ng sariling crowd, no? Actually, yun ang ginagawa din yung sasabi mo, DSS. Yun ang ginagawa din eh. Diba? It's their way of gathering yung kanilang fan base, kanilang common opinion. That's where they debate, they broadcast their parang gusto nilang ideology and the likes. No? Pero kala nyo kasi karamihan bayat sila, di ba? Hindi lang, binabayaran nila, influencer lang. And yung influencer, gumagawa ng sarili nilang influence base, di ba? So pag nagsalita yung influencer, siyempre maraming sasagot. Ganun lang yun eh. Yun yung technique. PGA, may tanong lang ako. Yeah. Go ahead, Doc. Go ahead. Yeah. You consider yourself as a professional photographer, di ba? I'm not calling myself. Hobbies. Hobbies. Hobby. How often do you, kasi yung mga bagong developments sa new cameras, di ba? How often do you change your body, DSLR body mo? Yung camera pinapalitan niya na. after I moved to Leica, di na ako nag-change. Okay. So you stick with your Leica? May trick kasi yun eh. Kasi yung iba, they thought mahal yung Leica. Yeah. Mas mahal nga siya kasi top of the line lens siya eh. Pero when you buy a Leica, you don't change ka eh. Yeah, Just for for life. life. So you don't change. Naka-70 pa rin ako. Matagal na to. Leica is, kumbaga, yung iba tatlo camera kasi depende sa lens lang, di ba? So, may mahaba, may maiksen. Para hindi ka na nagpapalit-palit, di ba? Yeah. Kaya multiple yung cameras. But then, you're saying, kung ganun ka, at yung Leica na camera mo na iba-iba lens? Ang lens kasi ng Leica, wala siyang zoom. Ang Leica M, walang zoom. Prime lahat. Sabi, single focal point. So I only bring three focal points and I travel. One is 21, one is 50, one is 90. Those are all lenses. Tatlong Or lens. no? Tatlong lens. Na-fix lahat yun. Yun na yun. Kumbaga walang... Wala. Tapos two body. Okay. Two body. Sa dami ng lenses ko yun eh. Maliit na body. I invested into my lenses, PGA. Kaya hindi ako makalis sa Canon. Ang laki ng lens niya. Haba. Yan, ang laki yan. Bibigat. Yung Leica, liit lang. Yeah. Tapos yung... Dito yung doktor ko. Tapos yung latest ko is gumagamit ako ng hybrid. Yung may Sony ako ngayon, di ba? Pero lens ko Leica. Okay, so interchangeable, pwedeng gamitin. So nilalagay ko ng adapter. Adapter, yeah. Tapos Leica na lens ko, pero wala akong autofocus. Walang autofocus. Manual pa rin. Yung high megapixel ng Sony, nakaka-capture ko through Leica lens.
So iba yung Yeah. quality, iba yung quality. Kasi mas lower megapixel yung Leica M. Eh. Ito mas higher pixel na, tapos Leica pa lens mo. Through a Sony na high technological yung camera. High ISO pa. I remember yung mga talagang mga photographers, they bring their luggage bag. Doon nila lalagay yung mabibikit na lente. That was before, Which for me, isang maliit na bag lang ako eh. Yeah. Dinadala ko. Travel light, maganda. Yeah. And then, they thought na wala yan. Pero in fact, I have everything I need. Yes, tama. And then, I don't have, nag-bring din ako may Sony din ako na Zoom. But I only use that for sports. Oo. Or maybe wildlife when I shoot in Aperture. Hirap ang Leica mo doon sa mga sports, yung mga moving, mga F1. Pero yung Leica ko, ang ginagamit ko to practice in sports. Kuyari, I'm not shooting anything professional naman, di ba? So, let's say I shoot a volleyball game. So, kuyari, doon sa Ayala ako, we have a volleyball team. I always bring my Leica, the manual. That's where I practice eh. Yeah. Di ba? Imagine you can shoot sport with manual mode, manual focus Mm-hmm. and you can shoot anything. Yeah, tama. Di ba? Yun ang practice. The best way to learn photography, mga exposure na is the actual talaga. Yeah. Doon mahahasa yung skill ng photographer. Kasi ngayon, you give me an autofocus, an auto camera. Sisiw lang sa akin ngayon yan eh. It's like, alam ko na anong mali. Diba? Kasi napapansin ko itong long standing na kasi itong body ko, yung mga rubber niya talagang natanggal, no? Yung cover sa ilalim, natanggal. Hindi kasi ako Canon ever. Sorry. I have to bring this to Canon service. The first camera ko kasi si Nikon. Nikon yung first camera. After Nikon, nag-move ako sa Leica and Sony after that. Tapos, di na ako bumalik. Yun na yun, Leica Sony na yun. Ever since. Saka bumibili ng mga Leica lenses, may available ba meron ba silang sariling store? Leica like Canon, Nikon? Dito sa Leica Philippines, Greenbelt. Okay. Saka Shangri-La yata. Oo. Saka BGC din yata meron. Ang may-ari ng Leica Philippines, distributors, yung may-ari din ng Lucerne, yung sa relo. Oo, sina Ivan. Ivan Yao, sila rin. Ivan Yao. Kasi Emerson. Kasi Emerson Yao, yes. Sila rin yung local. Madali lang kumuha. Actually, usually, abangan mo na may discount o may mga promo. Di ba, bumili. Tapos after that, you don't change na nowadays. 5 years na ako din nag-change. Good. That's good. The gears. And I'm still happy up to now with my gears. Diba? Ang nag-explore ko ngayon, hindi na still camera. It's video. Kasi diba, nag-explore ang video. I need a good professional grade video camera. Ang Leica ba, meron ding, Sony has a DSLR body, pero kumukuha pa rin sila ng handcam talaga. Ang Leica ba, may all-in? Hindi pwede. You need really professional video cam. You can capture low light, you can capture yung audio. Yung critical mo doon, yung audio capture. Yes. So, yung bagong Sony FX3 can shoot in low light. Plus, meron siyang kapitan ng handle. Tapos, you can insert a mic, no? Yung XLR na mic na. Yung, hindi na yung parang yung jack lang. Jack na mic. XLR na talaga. Yung medyo makapal na So, it's a professional grade audio capture. So, serious videographer. Yun ang kailangan. And then, that's the entry level pa lang, FX3. Entry level pa lang. Okay, mas higher level. Like yung sasabi kanina dyan, the Black Magic, yung ginagamit ni Jeff Sunura, di ba? That's another level. Na may color grading, sabihin. Pwede mo gawin parang Hollywood na parang yung feeling mo yung color ng motion picture talaga, parang lumalabas sa Warner Brothers, di ba? Kasi normally, you take sa phone, sa camera na video, parang sa masyadong 4K, na masyadong sharp, di ba? Parang hindi siya parang movie. Gusto mo yung effect na parang Hollywood movie, di ba?
May settings kasi yun eh. May ano yun. Which is nakukuha lang sa mga professional grade camera. Okay. Maraming Okay. salamat. Sige. Very enlightening. Thank you very much, PGA. Okay. Thank you. Okay, bye-bye. Good night. Bye-bye. Bye-bye.